హాయ్ దిస్ ఈస్ జానకిరెడ్డి దుబ్బాక. మనం ఈ వీడియోలో గ్రావిటేషన్ చాప్టర్లో ఉండే అన్ని ఫార్ములాస్ ఒకసారి క్విక్గా రివైజ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే జనరల్గా నీట్ కానీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కానీ మోర్ దాన్ 50% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఫార్ములా బేస్డ్ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఈ గ్రావిటేషన్ చాప్టర్లో ఉండే అన్ని ఫార్ములాస్ ఒకసారి క్విక్గా రివైజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఈ చాప్టర్లో న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్. Here two masses m1 and m2 separated by distance r. The force between them F is equal to G into m1 m2 by r square. Here gravitational force is an attractive force. Gravitational force is an attractive force. F is equal to G m1 m2 by r square. Here G is called universal gravitational constant. Its value is 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. Or G is equal to 6.67 into 10 to the power of minus 8 dyne centimeter square per gram square. Here gravitational force is an attractive force and it is a action reaction pair. అంటే m1 మీద m2 ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందో m2 మీద కూడా m1 అదే ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని యాక్షన్ రియాక్షన్ పేర్ అంటాం. అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ అ సెంట్రల్ ఫోర్స్, మీన్స్ ఇట్ యాక్ట్ అలాంగ్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద టూ బాడీస్. కాబట్టి దీన్ని సెంట్రల్ ఫోర్స్ అని కూడా అంటాం. అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఎ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ and it is applicable only for point masses. In vector notation, F bar is equal to minus G m1 m2 by r square into r cap. Here negative sign indicates that gravitational force is a attractive force. See here, for example, here is the mass m. At what ratio this mass can be divided such that force between them is maximum? అంటే మనం ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే వార్ రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ మాక్సిమం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది స్మాల్ m అయితే ఇది క్యాపిటల్ M మైనస్ m. బట్ ఇక్కడ F ప్రపోర్షనల్ టు స్మాల్ m ఇంటూ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m. డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఎనీ డిస్టెన్స్. Therefore F ప్రపోర్షనల్ టు స్మాల్ m ఇంటూ క్యాపిటల్ M మైనస్ m స్క్వేర్. దీన్ని m తో స్మాల్ m తో డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. df by dm is equal to or proportional to capital M minus m square ki differentiation 2m. Here derivative of any maximum or minimum is equal to 0. This becomes capital M minus 2m. Therefore capital M is equal to 2m, small m is equal to m by 2. Means here this capital M, small m is m by 2 and this one also m minus m by 2, m by 2. Means here if they are divided into 1:1 ratio, force between them is maximum. For example, here two spheres, two identical spheres, each of radius r. If they are put in contact, the gravitational force is directly proportional to r to the power of n. Then what is the value of n? Therefore here F proportional to, for example, identical spheres, therefore mass m, this becomes m square, distance is 2r, 2r whole square, 4r square. Therefore F proportional to mass and density into volume 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi r cube by 4r square. Identical sphere, therefore density constant, here F proportional to here whole square. Therefore r to the power of 6 by r square, F proportional to r to the power of 4. Therefore n is equal to 4. For example, if they are separated by a constant distance, here distance is constant, in that case F proportional to m square. Therefore F constant distance, here F proportional to r to the power of n, then what is the value of n? F proportional to m square means density into volume 4 by 3
pi r cube whole square. Therefore, f proportional to r to the power of 6. Therefore, n is equal to 6. Next one. According to principle of superposition, the force acting on any body due to other three bodies is the vector sum of individual forces exerted by that bodies. Therefore, here F bar is equal to F1 bar plus F2 bar plus F3 bar and so on. For example, here it is one equilateral triangle of side A. Equilateral triangle of side A. Here is mass M, M, M. What is the net force on any one of the body due to other two bodies? This mass attract this one with a force F1 and this mass attract this force F2. ఇక్కడ F1, F2 రెండు కూడా సేమ్. F1 is equal to F2 is equal to G into M into M square by A square. దీని మీద టూ రిజల్టెంట్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, రెండు కూడా ఈక్వల్. ఈ యాంగిల్ 60 degrees. Therefore, resultant force is equal to root 3 F1 rasam. Therefore, F resultant is equal to root 3 into gm square by a square. అలానే ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్క్వేర్ మీద కూడా 4 masses ఉన్నాయి. ఈ స్క్వేర్ ఆఫ్ సైడ్ A, what is the resultant force or net force on any one of them due to other three? EM దీన్ని ఇటు అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ఫోర్స్ F1. EM దీన్ని ఇటు అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ఫోర్స్ F2. EM దీన్ని ఇటు అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, F3. ఇక్కడ F1, F2 కూడా రెండు ఈక్వల్ ఫోర్స్. F1 is equal to G M into M square by A square. F3కి వచ్చేసరికి ఈ డిస్టెన్స్ రూట్ 2A అవుతుంది. G into M square by root 2A square 2A square. ఇప్పుడు మనకు ఈ మాస్ మీద టోటల్ గా 3 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి F1, F2, ఇది F1, F2, F3. F1, F2 రెండు ఈక్వల్ అండ్ దే ఆర్ యాక్టింగ్ అట్ 90 degrees యాంగిల్. కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ లో F12 రద్దం, ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ని రిమూవ్ చేశాం. ఇప్పుడు ఈ బాడీ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఒకటేమో F12, ఇంకోటి F3. both are in same రెండు ఒకే డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి F resultant is equal to F3 plus F12. So F resultant is equal to F3 plus F12 అంటే root 2 F1 అని రాస్తాం. Therefore, F resultant is equal to F3 means G M square by 2A square plus root 2 into F1 means G M square by A square. F resultant is equal to ఇక్కడ G M square by A square కామన్ తీస్తే 1/2 plus 1/√2. ఇది నెట్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సర్కిల్లో ఇవి 3 masses M, M, M. These 3 masses are circumscribing about the circle with velocity v. See, what is the velocity of these bodies? See, for example, if you consider this body, మనం ఈ బాడీ మీద నెట్ ఫోర్స్ అనేది టువర్డ్స్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఈ నెట్ ఫోర్సే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడే చూసాం మనం రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ రూట్ 3 ఇంటూ GM square by A square. ఈ నెట్ ఫోర్స్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అవుతుంది. కాబట్టి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ mv square by r that is equal to root 3 into gm square by A square. ఇక్కడ m square కి m క్యాన్సిల్, v square by r అంటే రేడియస్, ఈ డిస్టెన్స్ a by root 3 ఉంటుంది. కాబట్టి this becomes a by root 3. Therefore, root 3 gm by A square. ఇక్కడ root 3 v square by A that is equal to root 3 gm by A square. Root 3 cancel, A gets cancelled. Therefore, v square is equal to gm by A
Therefore, V is equal to square root of Gm by A. V is equal to square root of Gm by A. This is the velocity. Same problem స్క్వేర్ లో కూడా చూస్తే ఇవి కూడా ఈ సర్కిల్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి విత్ వెలాసిటీ v. మాసెస్ m m m. ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది ఎఫ్ రిజల్టెంట్ ఇప్పుడే చూసాం. ఎఫ్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు gm స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ఇంటూ 1/2 ప్లస్ 1/√2. ఈ రిజల్టెంట్ ఫోర్సే ఇప్పుడు సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అవుతుంది mv స్క్వేర్ బై r. r అంటే ఈ రేడియస్ a/√2 అవుతుంది. దిస్ బికమ్స్ a/√2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు gm స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ 1/2 ఇది √2 1/2 ప్లస్ √2. ఇక్కడ నుంచి m స్క్వేర్ m క్యాన్సిల్, √2 into a, so v square into √2 by a is equal to g into m by a 1/2 plus √2. A gets cancelled. V square is equal to gm by √2 into 1/2 plus √2. Therefore, v is equal to square root of gm by √2 into 1/2 plus √2. ఇలా వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, intensity of gravitational field or gravitational field intensity. Generally it is denoted by ERI. Gravitational field intensity E is equal to E bar is equal to force acting on unit test mass. E bar is equal to F bar by m naught, units Newton per kg. Newton per kg. E bar is equal to F bar by m naught. Here gravitational field intensity is a vector quantity. See, for example, this is a point mass. P is a point at a distance r. Here gravitational field intensity E is equal to gm by r square. Gravitational field intensity is a vector quantity. Intensity always towards mass E bar. In vector notation, E bar is equal to minus gm by r square into r cap. This is gravitational field intensity due to point mass. ఇది ఒక వెక్టర్ క్వాంటిటీ. ఈ డైరెక్షన్ ఎప్పుడైనా టువర్డ్స్ పాయింట్ మాస్ ఉంటుంది. సేమ్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ వెక్టర్ కాబట్టి అకార్డింగ్ టు సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ at any point intensity due to other bodies is a vector sum of the individual intensities. సేమ్ ఇప్పుడు ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ సైడ్ ఏ, ఇక్కడ మాస్ m, మాస్ m. వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ? థర్డ్ వర్టెక్స్ అనుకోండి. ఈ మాస్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మాస్ ఇంటెన్సిటీ టువర్డ్స్ మాస్ ఉంటుంది, అది E1 అనుకుంది. ఇదేమో E2. E1 E2 రెండు కూడా సేమ్. E1 is equal to E2 is equal to G into m by a square. ఈ యాంగిల్ 60 degrees కాబట్టి ఈ రిజల్టెంట్ is equal to √3 E1, that is equal to √3 into gm by a square వస్తుంది. సేమ్ అదే ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. 3 కార్నర్స్ లో 3 మాసెస్ పెట్టాం. ఇది సైడ్ ఏ. వాట్ ఈస్ ద నెట్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అట్ ఫోర్త్ వర్టెక్స్ అనుకోండి. ఈ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంటెన్సిటీ టువర్డ్స్ మాస్ ఉంటుంది E1, ఇక్కడ కూడా టువర్డ్స్ మాస్ ఉంటుంది E2, ఇక్కడ కూడా టువర్డ్స్ మాస్ ఉంటుంది, ఇది E3. ఇక్కడ E1 is equal to E2 is equal to
gm by a square రాస్తాం. అట్లానే E3 is equal to gm by root 2a whole square అంటే 2a square అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మీద టోటల్గా 3 ఇంటెన్సిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు తీసేసి ఇక్కడ E12 అని రాద్దాం. కాబట్టి ఈ రిజల్టెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు E12 ప్లస్ E3 రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రిజల్టెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు E12 అంటే ఈ రెండు కూడా పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి దీన్ని రూట్ 2 ఇంటూ E1 అని రాస్తాం ప్లస్ E3. ఈ రిజల్టెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2 ఇంటూ E1 ఇస్ gm by a square. E3 నేమో gm by 2a square. ఇక్కడ gm by a square కామన్ తీస్తే దిస్ బికమ్స్ రూట్ 2 ప్లస్ 1 by 2. ఇది రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ. నెక్స్ట్ వన్ రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు డిఫరెంట్ బాడీస్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ రింగ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. రింగ్ సెంటర్ లో ఇంటెన్సిటీ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రింగ్ కి యాక్సిస్ ఎట్ డిస్టెన్స్ x ఇది r. ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ G ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ m ఇంటూ x బై r స్క్వేర్ ప్లస్ x స్క్వేర్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3/2. ఇక్కడ మనం జనరల్ గా గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఇంటెన్సిటీ E కి x గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ద గ్రాఫ్ ఈస్ లైక్ దిస్. సారీ, ఇది ఇంటెన్సిటీ E x గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. అంటే ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం మైనస్ ఆర్ బై రూట్ 2, ఇక్కడ కూడా మాక్సిమం ఉంటుంది ప్లస్ ఆర్ బై రూట్ 2. ఇది డ్యూ టు రింగ్. అట్లానే యూనిఫామ్ హాలోస్పియర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇది హాలోస్పియర్ మాస్ m రేడియస్ r. ఇక్కడ x గ్రేటర్ దాన్ r అవుట్ సైడ్ పాయింట్ E అవుట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు gm by x స్క్వేర్. x is equal to r అంటే సర్ఫేస్, ఈ సర్ఫేస్ is equal to gm by r స్క్వేర్. x లెస్ దాన్ r అంటే ఈ ఇన్సైడ్ ఇంటెన్సిటీ is equal to 0. ఇక్కడ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఇది x and this one is intensity E. కాబట్టి x is equal to r, at x is equal to r intensity gm by r square. Outside this becomes inversely proportional E proportional to 1 by x square. ఇది intensity due to halosphere. For example, intensity due to solid sphere చూసామనుకోండి. రేడియస్ r మాస్ m. ఇక్కడ కూడా x గ్రేటర్ దాన్ r ఉంటే ఇంటెన్సిటీ E is equal to gm by x స్క్వేర్ రాస్తాం. x is equal to r ఉంటే E is equal to gm by r స్క్వేర్. అదే x లెస్ దాన్ r అంటే ఇన్సైడ్ E is equal to gmx by r క్యూబ్ అని రాస్తాం. gmx by r క్యూబ్. ఇక్కడ కూడా మీరు గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఇది x ఇంటెన్సిటీ E. ఇన్సైడ్ ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు x కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్ E ప్రపోర్షనల్ టు x. దిస్ ఈస్ x is equal to r. అవుట్ సైడ్ వచ్చేసరికి E proportional to 1 by x square. This is intensity due to halosphere and solid sphere. Next one, gravitational field on the earth surface. దీన్ని acceleration due to gravity అంటాం. Acceleration due to gravity or intensity, it is denoted as G or E. See, for example, here r is the radius of the earth, m is mass of the earth.
If an object of small mass m is placed, gravitational force of attraction between them F is equal to capital G, capital M, small m by r square. Here F by m is equal to G into capital M by r square. ఈ F by m నే gravitational field intensity of the earth అంటాం. It is denoted by small g, r, that is equal to gm by r square. ఈ g నే acceleration due to gravity అంటాం. Therefore acceleration due to gravity on the surface of earth 9.8 meter per second square. ఈ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఒక్కోసారి మన డెన్సిటీలో అడిగితే g by r స్క్వేర్, ఇక్కడ మాస్ ని డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ 4/3 pi r క్యూబ్, ఈ r స్క్వేర్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్, g is equal to 4/3 pi rho r g. ఇది యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ. అట్లానే ఇక్కడ g యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ హైట్ తో చేంజ్ అవుతుంది, డెప్త్ తో చేంజ్ అవుతుంది, అట్లానే లాటిట్యూడ్ తో చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి హెచ్ హైట్ లో యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ gh, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ మీదనేమో g. బట్ ఇక్కడ gh is equal to gm by r plus h హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం. ఇది ఒక ఫార్ములా. అట్లానే gh is equal to gm ని gr స్క్వేర్ అని రాస్తాం. దిస్ ఈస్ r plus h హోల్ స్క్వేర్. ఇది సెకండ్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు h లెస్ దాన్ r ఉంటే gh is equal to g into 1 minus 2h by r. ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు రాయాలంటే జనరల్ గా రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అంటే 6400 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. మనం 100 మీటర్స్, 200 మీటర్, 1 కిలోమీటర్, 2 కిలోమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు gh is equal to g into 1 minus 2h by r. ఇది వేరియేషన్ ఆఫ్ g. అంటే సర్ఫేస్ నుంచి సర్టెన్ హైట్ కి వెళ్తే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. అలానే డెప్త్ తో కూడా వ్యారీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్ఫేస్ నుంచి d డెప్త్ లోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ g d, ఇక్కడనేమో g, అప్పుడు gd is equal to g into 1 minus d by r అని రాస్తాం. ఇది ఏ డెప్త్ కైనా gd is equal to g into 1 minus d by r. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ అనుకోండి, ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటే d is equal to r రాస్తే అప్పుడు gd is equal to g into 1 minus r by r. ఇది r by r అంటే 1 minus 1 0. Therefore acceleration due to gravity at the center of earth is equal to 0. ఇది డెప్త్. అట్లానే లాటిట్యూడ్ అనుకోండి, జనరల్ ఇవి పోల్స్, ఇది ఈక్వేటర్. ఇక్కడ పై లాటిట్యూడ్ లో ఎర్త్ ఈస్ రొటేట్ విత్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా. ఇక్కడ g పై is equal to g minus r ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ పై అనిస్తాం. ఇది ఎనీ లాటిట్యూడ్ g పై is equal to g minus r ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వేటర్ దగ్గర తీసుకుంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర పై is equal to 0 degrees ఉంటుంది. g పై is equal to g minus r ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ 0 అంటే 1. ఇది ఈక్వేటర్ దగ్గర g పై is equal to g minus r ఒమేగా స్క్వేర్. అదే పోల్స్ అనుకోండి, పోల్స్ దగ్గర పై 90 ఉంటుంది, కాస్ 90 0, g పై is equal to g. అంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ యాంగులర్ వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. పోల్స్ దగ్గర యాంగులర్ వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎర్త్ సడన్ గా రొటేట్ చేయడం ఆగిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ పోల్స్ దగ్గర నో చేంజెస్, బట్ ఈక్వేటర్ ఇంక్రీజెస్ బై r ఒమేగా స్క్వేర్ టైమ్స్ r ఒమేగా స్క్వేర్. ఎందుకంటే ఇనీషియల్ r ఒమేగా స్క్వేర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు 0 అంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అట్ ఈక్వేటర్ increases by r omega square. This is acceleration due to gravity due to latitude. అట్లానే నెక్స్ట్ వన్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, దీన్ని ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ బాడీస్ m1 అండ్ m2 సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ r. ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ u is equal to minus g
m1 m2 by r అని రాస్తాం. ఇది గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆర్ ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ. చూడండి, ఎప్పుడైనా కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ లో ఎప్పుడైనా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఫర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, నాట్ ఫర్ సింగిల్ బాడీ. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం, m1 m2 m3, ఈ డిస్టెన్స్ r1 r2 r3. ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ యొక్క పొటెన్షియల్ గ్రావిటేషనల్ ఎనర్జీ మైనస్ g m1 m2 by r1 మైనస్ g m2 m3 by r2 మైనస్ g m3 m1 by r3. ఇది టోటల్ పొటెన్షియల్ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. జనరల్ గా మనకు సిస్టమ్ లో n నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకో, ఫర్ స్మాల్ n నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటే ఎన్ని పెయిర్స్ వస్తాయంటే n is equal to n into n minus 1 by 2 అని రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ n is equal to ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి. 3 into 3 minus 1 by 2 అంటే n is equal to 3 వస్తుంది. అదే ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్క్వేర్ లో 4 పార్టికల్స్ ఉంటాయి, m1 m2 m3 m4. కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని పెయిర్స్ వస్తాయంటే n is equal to 4 into 4 minus 1 by 2 అంటే n is equal to 6 పెయిర్స్ వస్తాయి. ఈ రెండు ఒక పెయిర్, ఈ రెండు ఒక పెయిర్, ఈ రెండు ఒక పెయిర్, ఇది ఒక పెయిర్, ఇలా 6 పెయిర్స్ వస్తాయి. కాబట్టి గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే u is equal to minus g m1 m2 by r. ఇది గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్. గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్, ఈ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ v ని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ మాస్ ఆర్ ద వర్క్ డన్ పర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ టు బ్రింగ్ ఏ యూనిట్ మాస్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు ఏ పాయింట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. దీన్ని w by m అని రాస్తాం. ఇది గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్. గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ కి యూనిట్స్ జౌల్ పర్ కేజీ ఉంటుంది. గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఇస్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. అదే గ్రావిటేషనల్ ఇంటెన్సిటీ ఇస్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు పాయింట్ మాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ పాయింట్ మాస్ కి p అనేది r డిస్టెన్స్ లో ఉంది. అప్పుడు ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ v is equal to మైనస్ gm by r అని రాస్తాం. v is equal to మైనస్ gm by r. ఇది గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పాయింట్ మాస్. Gravitational potential due to point mass v is equal to minus gm by r. ఇది ఇలా స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ సేమ్ హాలో స్పియర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది రేడియస్ r, మాస్ m. ఈ హాలో స్పియర్ కి అవుట్ సైడ్ పాయింట్ అంటే x గ్రేటర్ దాన్ r ఉంటే పొటెన్షియల్ v is equal to minus gm by x అని రాస్తాం. x is equal to r ఉంటే పొటెన్షియల్ v is equal to minus gm by r. x less than r అనుకోండి, అంటే ఇన్సైడ్ ఆల్సో v is equal to minus gm by r అని రాస్తాం. అంటే గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు సర్ఫేస్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, అది మైనస్ gm by r. అదే మనం సాలిడ్ స్పియర్ తీసుకుంటే, సాలిడ్ స్పియర్ రేడియస్ r, మాస్ m. ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ x గ్రేటర్ దాన్ r ఉంటే v అవుట్ సైడ్ మైనస్ gm by x ఉంటుంది. సర్ఫేస్ కి వచ్చేసరికి ఇది మైనస్ gm by x, సర్ఫేస్ కి వచ్చేసరికి మైనస్ gm by r. x లెస్ దాన్ r అంటే ఇన్సైడ్ వచ్చేసప్పటికి పొటెన్షియల్ v is equal to మైనస్ g క్యాపిటల్ M by 2r క్యూబ్ ఇంటూ 3r స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఇది గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు సాలిడ్ స్పియర్ ఇన్సైడ్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, x 0 అయితే అప్పుడు v is equal to మైనస్ gm by 2r క్యూబ్ ఇంటూ 3r స్క్వేర్. ఈ r స్క్వేర్ r క్యూబ్ క్యాన్సిల్, v is equal to మైనస్ 3/2 ఇంటూ gm by r అని రాస్తాం. Therefore v center is equal to 3/2 ఇంటూ v సర్ఫేస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సెంటర్ లో 3/2 టైమ్స్ ఆఫ్ 3
3/2 టైమ్స్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఇది గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు సాలిడ్ స్పియర్. నెక్స్ట్ వన్ గ్రావిటేషన్ లో సెకండ్ పార్ట్ శాటిలైట్ మోషన్ అంటాం. ఈ శాటిలైట్ మోషన్ లో ఫస్ట్ వన్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎనీ ప్లానెట్ ఆఫ్ మాస్ m, రేడియస్ r అనుకోండి. ఒక శాటిలైట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి h హైట్ లో రివాల్వ్ అవుతుంది. ఈ వెలాసిటీ v0 అంటాం. ఇది ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. ఇది సర్క్యులర్ పాత్ లో రివాల్వ్ అవుతుందంటే there must be a centripetal force. Centripetal force always provided by an external agent. ఇక్కడ the gravitational force between satellite of mass m, ఇది planet of mass m. ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ క్యాపిటల్ G, క్యాపిటల్ M, స్మాల్ m, ఈ ఆర్బిటాల్ రేడియస్ స్మాల్ r అనుకుందాం బై r². ఈ ఫోర్స్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. mv0 బై mv0 by r, that is equal to G capital M small m by r square. M cancel, r² cancel, v0 is equal to square root of gm by r అని రాస్తాం. ఇది ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ r అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్. therefore here v0 is equal to square root of gm by ఈ స్మాల్ r ని క్యాపిటల్ R ప్లస్ h అని రాస్తాం. ఎందుకంటే అర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి h హైట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి r ప్లస్ h. ఇది ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. అంటే ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మాస్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్, ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ మాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇక్కడ ఎర్త్ శాటిలైట్ అంటాం. అంటే శాటిలైట్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఉంటే h లెస్ దాన్ r రాస్తాం. అప్పుడు v0 is equal to square root of gm by r అని రాస్తాం. v0 is equal to gm అంటే gr square by r. therefore v0 is equal to root gr. for earth satellite v0 is equal to root gr. ఈ వాల్యూ 7.92 km/s ఉంటుంది. ఇది ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం పీరియడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే 2 pi r by time t. therefore t is equal to 2 pi r by v means v0. t is equal to 2 pi r, v0 అంటే square root of gm by here root r. therefore t is equal to 2 pi by square root of gm into r to the power of 3/2. ఇది time period of the satellite. So 2 pi by square root of gm into r to the power of 3. Here time period also only depends on mass of the planet, does not depends on mass of the satellite. Next one, angular momentum of a satellite. Angular momentum L is equal to mvr. V means v0. So L is equal to m into v0 means square root of gm by r into r. Therefore L is equal to m into ఈ r ని రూట్ ఆర్ క్యాన్సిల్, దిస్ బికమ్స్ gm into root r. therefore L proportional to root r. therefore angular momentum of a satellite is proportional to root r. this is about orbital velocity. next video లో escape velocity, energy of satellite and also Kepler laws చూద్దాం. thank you. next one, Kepler's laws. Kepler's laws of planetary motion. First one, first law of orbits. See here, every planet revolve around the sun in an elliptical orbit. Sun is at one of the focus. See here, this is the ellipse. ఇక్కడ sun ఒక ఫోకస్ దగ్గర ఉంది.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లానెట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ r1, ఇక్కడ వెలాసిటీ v1 అంటాం. ప్లానెట్ ఇక్కడ ఉంటే ఈ డిస్టెన్స్ r2, ఈ వెలాసిటీనేమో v2. ఇది సెమీ మైనర్ యాక్సిస్, ఇదేమో సెమీ మేజర్ యాక్సిస్. ఇక్కడ v1 r1 is equal to v2 r2 అని రాస్తాం. ఆర్ v maximum r minimum is equal to v minimum r maximum అని రాస్తాం. ఇది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్. జనరల్గా ఒకసారి మీకు ఇక్కడ ఏ అంటే సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ఇస్తాడు. ఈ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ ని ఈ ప్లానెట్ సన్ నుంచి లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ మాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఇస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r1 ప్లస్ r2/2 అని రాస్తాం. ఇది ఫస్ట్ లా. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ లా, ఆర్ లా ఆఫ్ ఏరియాస్ అని రాస్తాం. The line joining the sun and the planet sweeps equal areas in equal intervals of time. For example, ఇక్కడ సన్, ప్లానెట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయింది అనుకోండి. ఈ టైం ఏమో డెల్టా టీ. అప్పుడు ఈ ఏరియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A1. ప్లానెట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అయింది, సేమ్ టైం ఇంటర్వెల్ డెల్టా టీ. ఈ ఏరియానేమో A2 అని రాస్తాం. దర్ఫోర్ ఇక్కడ ఏరియా A1 is equal to A2. ఈ కెప్లర్ సెకండ్ లాలో ఏరియల్ వెలాసిటీ అంటే dA/dt is equal to 1/2 into RV into sin theta అని రాస్తాం ఏరియల్ వెలాసిటీ. దీన్ని m తో డివైడ్ చేసి, m తో మల్టిప్లై చేసి, m తో డివైడ్ చేస్తే dA/dt is equal to mvr sin theta అని L అని రాస్తాం. L ఇక్కడ 2, ఇది m, L/2m. ఇక్కడ యాంగులర్ మొమెంటం కాన్స్టెంట్ 2m కాన్స్టెంట్, therefore dA/dt is equal to కాన్స్టెంట్. కాబట్టి ఏరియల్ వెలాసిటీకి మీకు ఒక ఫార్ములా dA/dt is equal to 1/2 r sin theta, dA/dt is equal to L/2m. ఇంకొక ఫార్ములా dA/dt is equal to, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 కంప్లీట్ రొటేషన్ కి టైం t ఉంటే ఇక్కడ ఏరియా πAB ఉంటుంది. కాబట్టి dA/dt is equal to πAB/t అని రాస్తాం. ఇది కెప్లర్స్ లాలో సెకండ్ లాలో ఏరియల్ వెలాసిటీ అంటాం. అట్లానే కెప్లర్స్ థర్డ్ లా, ఇది థర్డ్ లా ఆర్ లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్, లా ఆఫ్ టైం పీరియడ్, లా ఆఫ్ పీరియడ్స్. Here, the square of the time period of a planet is directly proportional to cube of semi-major axis అని రాస్తాం. T square proportional to a cube. ఇది కెప్లర్స్ థర్డ్ లా ఆర్ లా ఆఫ్ పీరియడ్స్ అంటాం. జనరల్గా కెప్లర్స్ లాస్ లో if a planet is revolving in a elliptical orbit, ఇక్కడ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కూడా ఒబే అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది సన్, ఇది ప్లానెట్. ఈ ప్లానెట్ కి సన్ కి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ టువర్డ్స్ సెంటర్ ఉంటుంది. టువర్డ్స్ సెంటర్ ఉంటే టార్క్ జీరో అంటే యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. బట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఎనీ 2 పాయింట్స్ లో m1 v1 r1 is equal to, m1 అంటే m v1 r1 is equal to m v2 r2 అని రాస్తాం. m cancel, v1 r1 is equal to v2 r2 అని రాస్తాం. Therefore, angular momentum is constant. This is about Kepler's law. మనం ఇప్పుడు శాటిలైట్ రివాల్వ్ అవుతే దానికి ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ ఉంటుంది, ఒక సర్టెన్ హైట్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఎనర్జీ ఆఫ్ శాటిలైట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఎనర్జీ ఆఫ్ శాటిలైట్, ఈ శాటిలైట్ కి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ -g క్యాపిటల్ M స్మాల్ m/r. ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కైనటిక్ ఎనర్జీకి వచ్చేసరికి కైనటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ m v0 స్క్వేర్ అని రాస్తాం. దిస్ ఈస్ హాఫ్ m v0 స్క్వేర్ మీన్స్ g capital M small m/r. Therefore,
కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ జీ క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ ఎం బై 2r. ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. therefore total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. ఇది రాస్తే మీకు మైనస్ జీ క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ ఎం బై 2r. ఇది టోటల్ ఎనర్జీ. చూడండి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఉంటుంది, టోటల్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇది రిలేషన్ బిట్వీన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ టోటల్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక బాడీ సర్ఫేస్ మీద ఉందనుకోండి, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. దీన్ని హెచ్ హైట్ కి తీసుకెళ్ళాం సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ నుంచి. ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డెల్టా యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ ఇంటూ ఎంజీఆర్ అని రాస్తాం. ఇది చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ when a body is taken from surface of the earth to certain height. ఇక్కడ ఒక బాడీని ఒక హైట్ నుంచి ఇంకొక హైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే మీకు వర్క్ డన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రాయాలి. అదే ఒక ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవుతున్న శాటిలైట్ ని ఇంకొక ఆర్బిట్ లోకి షిఫ్ట్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు వర్క్ డన్ అంటే డబ్ల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ టోటల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనీషియల్ టోటల్ ఎనర్జీ అని రాస్తాం. ఇది ఫైనల్ టోటల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనీషియల్ టోటల్ ఎనర్జీ రాయాలి. ఎప్పుడు ఒక ఆర్బిట్ లో ఉన్నది ఇంకో ఆర్బిట్ లోకి షిఫ్ట్ చేస్తే టోటల్ ఎనర్జీ ఫైనల్ మైనస్ టోటల్ ఎనర్జీ ఇనీషియల్ అని ఇస్తాం. ఇది ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ శాటిలైట్. దీంట్లో మనం ఎస్కేప్ వెలాసిటీ డిస్కస్ చేయడం మర్చిపోయినాం. ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అంటే ద మినిమం వెలాసిటీ విత్ విచ్ ఏ బాడీ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ టు ఓవర్కమ్ ద గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నుంచి ఒక బాడీని ప్రొజెక్ట్ చేసాం విఈ వెలాసిటీ అనుకోండి, అది ఇన్ఫినిటీకి రీచ్ అయింది. బట్ ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మైనస్ జీ క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ ఎం బై ఆర్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎం విఈ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ జీరో, కైనెటిక్ ఎనర్జీ జీరో. దిస్ బికమ్స్ half mv square is equal to capital G capital M small m by r. ఈ small m cancel, v is equal to square root of 2gm by r అని రాస్తాం. ఇది escape velocity. దీన్నే v is equal to square root of 2g అని రాస్తాం. But on the surface of the earth, escape velocity 11.2 kilometer per second అని రాస్తాం. బట్ ఇక్కడ escape velocity square root of 2gr, ఈ escape velocity ని √2 into √gr and rastam. This becomes √2 into v0. Therefore, escape velocity √2 times of v0. But very very important. ఒక శాటిలైట్ ఏదైనా ఆర్బిట్ లో రివాల్వ్ అవుతుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ శాటిలైట్ కి ఎంత వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే, ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అది ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుంది. అంటే అక్కడ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ ఎస్కేప్ వెలాసిటీకి ఈక్వల్ కావాలంటే √2 టైమ్స్ ఉండాలి. అంటే వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్ బై √2 టైమ్స్. కైనెటిక్ వచ్చేసరికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్రపోర్షనల్ టు v స్క్వేర్ కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీని 2 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు వెలాసిటీనేమో √2 టైమ్స్. అదే పర్సెంటేజ్ లో చెప్తే 14.14% అవుతుంది, 41.4% అవుతుంది. వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్ బై 41.4% ఆర్ √2 టైమ్స్. కైనెటిక్ ఎనర్జీని డబుల్ చేయాలి. అదే పర్సెంటేజ్ చెప్తే 100% అంటాం. అంటే ఆల్రెడీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈ ఉందనుకోండి, డబుల్ కావాలంటే ఇంకో ఈ ఇవ్వాలి, ఇంకో ఈ సప్లై చేస్తే అది ఆ ఆర్బిట్ నుంచి ఇన్ఫినిటీకి మూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి వెలాసిటీనేమో √2 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఆర్ పర్సెంటేజ్లో అంటే 41.4 టైమ్స్. కైనెటిక్ ఎనర్జీని డబుల్ చేయాలి, పర్సెంటేజ్ చెప్తే 100% అంటాం. ఇది ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ అండ్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. అట్లానే ఇంటెన్సిటీ ఈ పొటెన్షియల్ కు రిలేషన్ ఉంటుంది. ఈ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డివి బై డిఆర్ బార్ అని రాస్తాం. ఆర్ దీన్నే ఈ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ డో వి బై డో ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డో వి బై డో వై జే క్యాప్ ప్లస్ డో వి బై డో జెడ్ కే క్యాప్ అని కూడా రాస్తాం. ఇది రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ పొటెన్షియల్.
ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటెన్షియల్ జీరో అయిందనుకోండి, ఇంటెన్సిటీ కంపల్సరీగా జీరో అవుతుంది. పొటెన్షియల్ ఎక్కడ జీరో ఉన్నా ఇంటెన్సిటీ జీరో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటెన్షియల్ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అనుకోండి, అప్పుడు ఇంటెన్సిటీ జీరో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అట్లానే డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ పొటెన్షియల్. అట్లానే ఎస్కేప్ వెలాసిటీ, ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ. మాక్సిమం దీంట్లో గ్రావిటేషన్లో ఉన్న అన్ని ఫార్ములాస్ మనం రివైజ్ చేసాం.